olarak yapılacak Türkçe çeviriden yararlanabilirsiniz. Now, we invite Professor Dr. Shirpana Banerjee to the stage to deliver the presentation titled Evolution in Cancer. Okay, welcome everybody on this Sunday morning. Very happy to see such a big crowd here. And what I'd like to start by thanking the organizers for inviting me here. It's of course an honor to be speaking at the Aykut Kence conference. Aykut Hoca was people I met as soon as I started working at Middle East Technical University. So this is a very emotional moment for me to be speaking at this very, very nice, prestigious conference. So today I am going to be talking about evolution in cancer. This is not a subject that I work on in my laboratory, but as you have understood and seen from many, many different talks in this very nice meeting, is that evolution is everywhere. So we cannot avoid learning and evolutionary changes in every field of biology that we work in, and cancer is one of those as well. So to start with, I will go through the main aspects of cancer, since there's a very wide variety of audience in this conference. So I'll spend a few minutes first discussing what cancer is, and then I'm going to talk a little bit more about how evolution features in cancer. So this paper, The Hallmarks of Cancer, came out in the year 2000. There are probably people in this audience who were not born then. And this particular paper is considered as one of those landmark papers. It's a review paper on cancer biology, because this was the first one that gave us a checklist to work with to understand what are the characteristics of cancer. So there were 6 hallmarks that came up in this paper, and some of these are very, very intuitive. We all know what cancer is. Cancer is basically a process by which cells divide uncontrollably, right? So they are constantly dividing. I use the word uncontrollably because in normal cells there is a very, very well-defined regulatory process, many well-defined regulatory processes for the cells to divide when needed and die. So this is very, very well regulated. But what happens in cancer is there is proliferative signaling. The cells proliferate constantly. In normal cells, the cells know when to stop dividing, right? So yesterday in my scientific talk I also mentioned this, that there are cells in our body that divide constantly, cells of our skin, cells in our body that divide when needed, such as in the liver, and cells that never divide at all, such as our neurons. So therefore, our cells have this inbuilt program knowing when to stop dividing. Cancer cells evade these growth regulatory signals. They evade the growth process. They also resist cell death. So again, our normal cells, they divide a few times, and based on the length of the telomeres, which are the ends of our chromosomes, as they get shorter and shorter with every cell division, this is like a counter for the cell. And after a certain number of counts, the cell will die. Cancer cells evade the death process by various different mechanisms that I'm not going to be mentioning right now. In addition to these unique characteristics of cancer cells, they have a few more, which is activation of invasion and metastasis. Metastasis is what kills cancer patients. So if the tumor is still in the primary organ, such as in the breast or in the colon or in the prostate or wherever it is, if it is in that primary organ, it is usually
easy to either surgically remove it and or use chemotherapy to make it much, much smaller. But if the tumor metastasizes, if it goes to a distant organ, then survival becomes much lower and the prognosis for the patient is much worse. In addition, the tumors require nutrients. Yesterday I talked about how cells use nutrients in order to grow, in order to get the energy that they need, as well as the biomaterials that they need, the biomass that they need. Therefore, they need the blood vessels, and the cells themselves can induce angiogenesis. In addition, the cells become immortal. So there's a cell line that some of you or many of you may have heard of called HeLa cells that were isolated in 1951. And now, so many years later, almost 75 years later, these cells are still growing. And this week in my laboratory, we were using HeLa cells as well. And there are hundreds and hundreds of labs all around the world that are using these cells. So these are immortal cells in that they can keep proliferating as long as you give them the appropriate nutrients. 10 years later, the Hallmarks of Cancer paper, another iteration came out, and in these 10 years, several new hallmarks have been added, one of which is deregulation of cellular energetics, something that I spoke about yesterday, in addition to immune destruction. This is important for our talk today because I'm going to mention a little bit about how our immune system protects us from cancer. So therefore, for the cancer to grow and develop, we need to suppress, the cancer needs to itself suppress our immune system. There are some enabling characteristics that were identified, which include genomic instability. This is a very, very important aspect of cancer, something that I'm also going to be talking about, in addition to the promotion of tumors by inflammation. So inflammation is where we have activation of our immune system again. A different branch of our immune system, which is the innate immune system. So anytime we have chronic inflammation, such as pancreatitis or colitis, the diseases ending with itis, these are all diseases that happen because of inflammation, and the risk of cancer increases. Just because there is colitis doesn't mean that the patient will develop colorectal cancer, but the risk is higher. One thing I want to mention is between 2000 and 2011, it's not like these characteristics were studied more in these 10 years. These have been known for a very long time, but their importance. The year 2022 now has many different hallmarks. In fact, we wonder what will happen in the next 10 years when the next iteration comes out, because you probably need a three-dimensional circle then. But several, again, new hallmarks have been added, which are helping us understand tumors a little bit better. So this is how we classify, how we describe cancers, right? They have to have many, if not all, of these characteristics. So one other important aspect of cancer is that it is a disease of age. In other words, most sporadic cancers, we are not talking about cancers which are inherited through a mutation, because those mutations exist in every single cell of our body. Therefore, the risk of cancer increases dramatically, and with inherited mutations, the patient can develop cancer at a very young age. But with sporadic cancers, where there is no genetic predisposition, the person develops, usually one develops cancer beyond the age of 50, sometimes 45 to 50, right? So here we can see the most common cancers in the world: colorectal cancer, leukemia, lung cancer, pancreatic cancer, breast, and prostate. All of them increase almost exponentially the risk of, or the incidence, not the risk, but the incidence of cancer, actual happening, increases quite dramatically after the age of 45. So why is it that it increases after 45, and why is it that it does not happen before 45? These are two separate questions that I will try and address now, and they are all built into evolution. So to first try and understand why we do not develop cancer at a young age, sporadic cancer, I repeat, is because of our immune system. So our immune system
consists of two different parts: the innate immune system that we are born with, and the adaptive immune system that develops as we are exposed to more and more microorganisms and other antigens. So an experiment that was done many years ago, a very, very seminal experiment, very important experiment, showed us that if we take mice that are immune deficient, in other words, their immune system is artificially made to not work. So they don't have certain cells that are important for our immune system, let's say, and compare it to immune competent mice, which have a fully functional immune system. These mice were injected with a carcinogen, and they were allowed to survive. Okay, so normally what we do in our laboratories is we inject an animal with carcinogen, and then we also accelerate tumor formation so that the cancer can form within a week, 10 days or so, because we have limited time to carry out our experiments. But sporadic cancers don't take place that way, right? So we acquire mutations over many, many, many years, and then we get cancer. So that is mimicked much better in a model like this, where you give the carcinogen, you do not give any accelerant, and then you wait and see how many animals will develop cancer. So waiting a period of 200 days, which is a very long time in terms of mouse years, mice don't live very long. What the scientists observed is the immune deficient mice, 75% of the mice develop cancer spontaneously, whereas only 25% of the immune competent mice develop cancer, strongly suggesting that our immune system should be protecting us from cancer. So here we have the graphic, the immune deficient mice, the percentage of mice, many, many more have developed cancer compared to the immune competent mice. So what is it in our immune system that protects us? So this is a slightly complicated slide, but I have broken it into smaller pieces so that we can understand it well. Here we have our normal tissues, any normal tissue that you can think of. I will be mostly focusing on epithelial tumors, the tumors that cause carcinomas like breast cancer, colorectal cancer, rather than the blood cancers. So here we have a normal tissue. This could be an epithelial tissue. And these tissues, as is, our regular day-to-day life, we are exposed to carcinogens. So we have exposure to carcinogens, radiation, infections, viral infections, particularly those that are retained in our body, such as hepatitis viruses or papilloma viruses. These viruses cannot be eliminated. They cannot be, they don't die, they don't leave our body. Once we are infected with them, the infection stays, the virus stays on. And therefore they cause chronic inflammation and various other mechanisms. They can lead to cancer. We can have chronic inflammation, as I was mentioning, as well as genetic mutations, inherited mutations. And as a consequence of many of these events, we can have certain changes in our cells. Right? The cells can acquire mutations. They can acquire genomic instability, which I will talk about a little bit more later. And because they acquire mutations and the genome becomes unstable, certain new proteins can be formed. So think about it. If a part of a chromosome breaks off and goes and joins to another chromosome, what we may potentially have is a new gene or a new structure that can be transcribed and translated into a new protein. This protein may not be functional at all, but this is called a neoantigen or a tumor antigen, which is uniquely expressed by that tumor, not by the normal cells, because this sort of a translocation event, one chromosome breaking, going and joining another chromosome, happens only in the cancer cell, right? So therefore, we can now have a neoantigen, a new antigen, tumor antigen, which is expressed only by these tumor cells, and some of these can be considered as a danger signal by our immune system. For example, just to give you a very basic example, in our body normally, not in cancer, normally ATP in our cells should be inside the cell. If the ATP is seen outside the cell, this is a danger signal, right? So our immune system can recognize these as well. So anything that should be inside the cell, but is now outside, is a danger signal.
Therefore, our immune system can recognize it, tumor antigens, danger signals, or certain ligands that are expressed in the cancer cell. And if the immune system is functional, then we may have intrinsic tumor suppression mechanisms, such as repair of certain damage, or we can have apoptosis. The change is so much that the cell dies, and we can actually get back to our normal tissue. In this case, there is no cancer. So there is some damage, but the damage can be repaired and we go back to normal. However, this is not always the case. And sometimes what we have is the change is quite dramatic. The cell has transformed quite a bit. And as a result of these transformations, our immune system is able to recognize these cells as foreign. Although they are our own cells that have undergone a transformation event, but still they are different from the normal cells, and our immune system can recognize that. Again, because of neoantigens, because of specific receptors that are being expressed, ligands that are being expressed, etc. In this case, what happens is we have cells called CD8 positive T cells. These are also called cytotoxic T cells that will be recruited to the tumor, and it will then actually kill the cancer cell. So our immune system is capable of killing cancer cells, right? So these T cells recognize specific ligands. We also have natural killer cells which don't require a neoantigen. They recognize certain other features of the cancer cell and can directly kill them. In addition, we can also have cells of our innate immune system, macrophages, dendritic cells, all of them coming to the region, releasing chemicals called cytokines, which can activate our immune system. In fact, for some tumors like colorectal cancer, pathologists in the hospitals, when they look at sections, when they take a biopsy from the tumor, a sample from the tumor, look at it under the microscope in order to tell us, okay, is this prognosis good, prognosis bad, what is the stage of the cancer? They also look at the immune infiltration. If there are many immune cells in the region, this is called a hot tumor, and the prognosis is very good. The patient will survive because the immune system will help to eliminate the cancer cells, the transformed cells. So this is also a very, very good prognosis. This is a good cancer to have, let's put it that way, because our body will help us to eliminate it. This is called elimination. So with the immune system, we can actually go back to our normal cells. Very often what happens is there is a stage of equilibrium where the tumor becomes dormant. So it is not eliminated completely, some of the cells remain, and those cells are quietly undergoing some editing processes. So mRNA can get edited, some of the sequences of the mRNA can change, some more mutations can happen, and during this phase can last for a very, very long time. Where there are few cells, the immune system does not get activated as much, so this is not a hot tumor. This is not a cold tumor either, and I'm not talking about temperature here, I'm talking about how many immune cells are recruited to that region. But this may remain dormant for a while the cancer cell is acquiring more and more changes and more mutations. The cells do not divide as much. So this is called equilibrium, and equilibrium is also a good stage to be at, because unless the cells start dividing, the patient does not suffer. But what happens more often is the cells, as a result of this editing process, undergoes so many different changes that it is now no longer visible to our immune system. So the immune system becomes blind to it. Again, yesterday I mentioned this as well. Very often our cancer cells use programs that we already have in our physiology. So for example, when we are pregnant, the baby is an immunologically distinct organism, right? My immune system and my child's immune system is not identical. Yet, I am able to carry this baby for a very long time without rejecting it immunologically. There isn't any mixture of the tissues of the baby and the mom. That helps. But also, our immune system is suppressed, and it tolerates the baby. It tolerates the microorganisms that live with us. So therefore, there are mechanisms in place where we can suppress our immune system, and these mechanisms are made use of by
the cancer cells in order to suppress and make themselves invisible to the immune system. That is where escape happens, so we do not have any more contribution from our immune system to suppress, to eliminate the tumors, and the cells can now proliferate tremendously, and therefore they will take over the population here. This is also important it is important for us to understand this in the context of aging, because as we age, the aged cells, the older cells, become less fit. The stem cell population decreases, therefore the cells that are remaining are slightly less fit, which means that the cancer cells now can take over. They can now populate this environment, and the less fit normal cells are not able to populate any further, and therefore the cancer takes over and we have a frank tumor which can then perhaps metastasize. So when we think of this in the context of evolution, Darwin said that natural selection can act only by taking advantage of slight successive variations. She can never take a leap, but must advance by the shortest and slowest step. This is very, very true. There is no question that this is how we have evolved. But when we consider evolution in cancer, we do not have small, slight movements. We have big changes that happen because we are talking about a much shorter time frame here. And therefore, we need to understand this in the context of big changes such as genomic instability. So genomic instability was also described many years ago. These are such amazing forward-thinking scientists. It's remarkable. This was by Boveri, who suggested that cancer, remember this is before Human Genome Project, before we knew anything about the structure of DNA inheritance we did know by then. But what Boveri suggested is cancer results from big changes such as genomic instability, where the entire genome is unstable. And to show that, let's have a look at a normal human male karyotype. Karyotype is where we are looking at the structures of our chromosomes. We can either present it in this manner or we can look at the chromosomes under the microscope. And here we can see the two copies, one from mom, one from dad, of each of the chromosomes. So we have the 22 chromosomes and then we have the X and Y chromosome here. And the numbers are always 2, as it should be. So here we don't have any genomic instability because the copy number is uniform. But when we come to the HeLa cells, the cells that I mentioned were isolated in 1951 and still being used in many labs, we can see that the picture is very, very different in that there are some chromosomes where we have 4 copies, some chromosomes with 6 copies. Look at this one here. It's completely mad. So there is so much of instability here. Some parts of the chromosome are, so when you see different colors, it means that a part of another chromosome has come and combined with another chromosome and so on. So this is a very common picture in cancer. And this sort of a genomic instability, therefore, leads to very, very big changes, which are kind of contrary to what Darwin suggested, that we should have like little incremental changes to have evolution. We have very big changes here. So this idea that evolution can be used to, or the concepts of evolution can help us understand how cancer happens, was also first shown in 1976. I was also not born back then, by somebody called Peter Nowell, who is also very well known for identifying the Philadelphia chromosome. So if you're not familiar with the Philadelphia chromosome, please look it up. It's a very, very interesting story there. And what Peter Nowell did is he published this paper in Science. It was a thought paper. So this is not something we see very often anymore, where you look at what information is available and you think that this is what may be happening. So this is also a very easy to read. And if you haven't come across this paper, please read it. I actually had to download it from Sci-Hub. I don't think it was available from Science's webpage, but you can reach it. If you can't, get in touch with me. And what Nowell said in this very, very interesting paper is that cancer develops from a single clone, but the progeny of the clone can undergo multiple changes in order to eventually have a set of transformed cells that can form the cancer.
So what is a clone? Let's start with that. A clone is a set of cells that have descended from a common ancestor. So we have a common ancestor, one cell, which has divided. So one cell divides into two cells, which will then divide further, and so on and so forth. So every cell divides, and as the cell divides, some of these cells may be eliminated, right, by the immune system. The immune system may get rid of them because the changes are just too much and the immune system can recognize it. But some of these cells will be retained, and as these cells they divide, they can acquire further changes. So we start with 46 chromosomes, as we should have, but here we have a cell with 47 chromosomes. And as this cell divides, one of the branches further undergoes changes, and now we have 49 chromosomes. And then this cell divides, some of them in the path dies. We can have 48 chromosomes here, we can have 98 chromosomes here, which means there has been a complete whole genome duplication. So these are really, really big changes that are happening from one generation of the cell to the next. And as we get to the final population of cells, these are all, they have very unstable genomes. They can become drug resistant, they can become metastatic, and this is what we see mainly in solid malignancies, such as breast cancer, colon cancer, etc. Some cancers do not have such duplication. So these are, for example, in acute leukemia, we have the diploid chromosomes, the genome, but it can still have certain changes. Okay? So these kind of big changes are not seen in every cancer type, but most carcinomas have them. So when we look at cancer in terms of evolution, as we saw in the previous slide where we have the branching of the cells, evolution in cancer is not linear. So here I want to talk a little bit about how cancers are highly heterogeneous. Heterogeneous means different parts of the tumor are different from each other. What do I mean by that? If we take a tumor, let's say a tumor that is about 3 centimeters by 4 centimeters, right? So by 5 centimeters, let's say. That's a macroscopic tumor that we can see with our own eyes. And if we take cells from different parts of the tumor, right, and then we examine these cells, either by looking at their gene expression or looking at them even under the microscope, we will see that each of these samples are different from each other. These differences are more visible when we do transcriptome analysis. So this difference, considering what I just said, that cancer is a clonal disease coming from one cell, yet we have so many differences in different parts of the tumor, also suggests that there is branched evolution, whereby we have one cell dividing into two cells, which further undergo changes, which then divide into more cells. So in the final population of the tumor, we have many different types of cells, and that is reflected very nicely over here. There's one thing I want you to notice here. So for example, in the tumor, if we were to take a biopsy from this part of the tumor, because there are many, many cells there, so you do a needle biopsy, you use a needle to take out some cells so that the pathologist can look at them under the microscope. If you take cells from here, you're missing the bigger picture, right? Because these cells are very different from these cells, are very different from these cells, and so on and so forth. So if the pathologist says, okay, this particular cell group has, or these cells have these mutations, let's give this drug to the patient, all of these cells will be dead, but these ones may not die because they may have a completely different set of mutations. And this is the problem in cancer today, because we always, the oncologist will always take biopsies from one part of the tumor, which may not reflect the heterogeneity that we have in the entire cancer. If we were to have linear evolution, we would have, so here we have one cell, the other cell is always dying, so we have only one cell, and the final population has only one type of cell, then the entire tumor would be uniform. And we know that for sure that that is not the case. Okay? So branched evolution is what happens in cancer, giving us the main problem that we have in therapy today, and that is we cannot understand the entire tumor from one part of the tumor. There is also a role of tissue architecture. So in other words, how does the tissue, how is the architecture of the tissue, how is the
structure of the tissue where the cancer is happening. This is a crypt of the colon. The colon is in our large intestine. And in the large intestine, we have a number of crypts. The crypts are structures that increase the surface area. And at the base of the crypt, we have stem cells. Remember, the gut epithelium renews itself every 3 days. So these are cells that divide very frequently, normally. We're not talking about cancer yet. Normally, these are cells that are rapidly dividing cells. We need stem cells for that. And the stem cells are located at the base of this crypt. So as the stem cell divides, the cells, the epithelial cells, the colonic epithelial cells, they undergo differentiation. And because these cells are dividing, and it needs room, so it pushes the other cells. These cells are pushed upwards, so that's what the arrow represents. These cells are pushed upwards, and as they go towards the top of the crypt, they actually die. They undergo apoptosis, and they are shed into the colon, and then we excrete them out. So if the mutation happens in one of these cells will be eliminated. There will be no cancer, because the transformed cell is now dead, and we have eliminated it. But if the mutation happens in the stem cell, now look what will happen here. The stem cell mutation will be seen in every single cell over here, and therefore this will become a cancer, because every single cell now is mutated. So depending on where the mutation is it in the stem cell, is it in the differentiated cell, one can also then understand whether the cancer is going to happen or not. So tissue architecture is also important here. In addition, the physical constraints are important as well. So in the colon, these are the different crypts, and each crypt that we have, the structure that we have, each of these is independent of the other one. So a mutation in this crypt will not affect a mutation in this crypt, is not to affect a mutation in this crypt. So they are all independent of each other, which means that we cannot have a mixture of the clones. So this causes the evolution to be much slower in those tumors which have very, very well-defined and very complex structures. So there is slower evolution, smaller subclones, and therefore this is more constrained. Whereas when we come to the skin does not have this crypt structure. The skin is more uniform, which means all those different branches of the tree that I was talking about earlier, each of those subclones are close to each other. This is a plane structure, right? Planar epithelium, and they are mosaically distributed. So they are distributed randomly with respect to each other. They are not constrained. In the blood, it's even worse, because the blood has all the subclones are mixed very well, which means that we can get very large subclones. Those branches of the tree can be much larger. Evolution is much, much faster, because the structure is less constrained. You cannot have a structure in blood. It's fluid, right? Therefore, the architecture of the physical architecture of the tissue also defines whether the evolution will be fast or whether it will be slow. The microenvironment is important. I'm coming to my last 2 slides now. The microenvironment is very, very critical, a part of it which we discussed yesterday as well. So there can be 2 different scenarios here. The cancer cell itself can help recruit the environmental cells like fibroblasts, immune cells. The fibroblast, for example, can provide nutrients to the cancer cell, right? So there's an amino acid that the cancer cell needs, the fibroblast will give it. So these are cancer-associated fibroblasts, which enable the cancer to develop more rapidly. So this is a microenvironment that the subclones are developing, and the microenvironment is also developing with it. The fibroblasts are also helping the subclones. Or we can have another scenario where we have, remember, the neoantigen, the new proteins that the cancer cell synthesizes and expresses. So if this particular neoantigen is recognized by our T cells, which are also in the environment, if they are recognized by the T cell, this particular clone will be eliminated because it's going to die, right? Remember those hashed out circles I showed in Noel's tree? So these are the cells that are eliminated. Whereas
if that particular receptor where the neoantigen is being presented, which is called HLA, so the HLA is presenting the neoantigen. If the HLA is gone, then the neoantigen cannot be presented. There is no way the neoantigen can come to the surface of the cell. And now this cell will persist because the T cells, the immune cells, cannot recognize it. There is no neoantigen on the surface. T cell cannot do anything, and these clones will now survive, right? So this is how the microenvironment can actually define which clones are surviving. And finally, can evolution be used to guide therapy? Indeed, it can, because one of the major problems we have in oncology today is how can we get rid of the tumor? How can we make it small enough? And how can we make sure that it doesn't come back? So this is what happens in conventional therapy. We have a tumor. We initiate treatment with chemotherapy. The tumor becomes smaller. It shrinks, which is great news. There is a response. But invariably, there is a minimal residual disease. A very few cells. This is not possible to see. The pathologist, the oncologist, the surgeon, nobody can see these cells. They are very, very few cells, but they are persisting. And over time, if these cells divide further, and if they clonally evolve, so again, we have many branches happening here, we will now have a set of cells that are already resistant to the initial therapy. That's how they survived. And now they are growing, and therefore there is relapse, and this tumor is not responding to any of the drugs. This is what happens very, very commonly in oncology today. So patient responds, a few years later, the tumor relapses, patient dies. So how can we use principles of evolution to help us design better therapy? There are two scenarios that I have here. So for example, we have the initiation of treatment, we have the response, we have the minimal residual disease. There is resistance now, acquisition of resistance. But these resistant cells can be very, very sensitive to a different drug, right? So they are resistant to the first drug, but maybe they are not resistant to a second drug. This is called the second line of therapy. So these resistant population is now given a second drug, which they are more sensitive to, and therefore now we can have elimination of the tumor. Right? So first drug causes resistance, but that resistance increases sensitivity to a different drug. Or this is the best scenario, which is called the sucker's gambit, where we have the initiation of treatment, but what the treatment does is it converts the cell, or rather, it selects for those cells, we're talking about evolutionary terms here, selects for those cells that would be more fit, but at the same time, they are more sensitive to another drug. So here we have the conversion to a very, very highly drug-sensitive phenotype because those cells are more fit, and so they take over the population, but at the same time, they are also very, very sensitive to a drug. We give the second line of therapy, tumor is eliminated. So if these kind of processes can be used, in fact, some of them are being used in clinics today, then the prognosis would be much, much better. With that, I will stop here today. I would like to thank you for your attention and answer any questions that you may have. We extend our thanks to Professor Dr. Şirpane Banerjee. And now we'll move on with questions. The first question is, can an eliminated tumor repeat itself? Could it form in the exact same location? If yes, would it be easier to eliminate again? So if a tumor is eliminated, the possibility of a tumor being formed from the same clone is zero, because that clone has been eliminated. But a different cell, indeed, can get transformed, and that cell's characteristics will be very different. So we have to guess, 50-50 chance. The new tumor that is being developed in that region, if it undergoes very, very massive changes, it can become a frank tumor. So we are talking about two different clones here, so their stories are independent of each other. Just because one tumor has been eliminated doesn't mean that there won't be another tumor from a different cell in that region. I hope that answers the question. The next question is, how have genes that prevent cancer, such as tumor suppressor genes, been selected through the process of evolution?
So the selection of tumor suppressors is, if it helps the organism survive. That's how tumor suppressors are selected. The selection of tumor suppressors come from the normal functioning of the cell. So we remember very first slide I talked about how we have growth suppressors. The tumor suppressors are functioning in the normal day-to-day division or life of the cell as well. When we have damage to this is not cancer I'm talking about, when we have some damage to the DNA, the tumor suppressors come into play. They will stop the cell cycle from progressing until the damage has been repaired, and then the cell cycle will progress again. So damage to the DNA changes are all a part of our normal physiology. And our tumor suppressors are constantly working, because if they were not functional, then the cell would die very early and the organism would not be in existence at all. So this selection for tumor suppressors is very old in terms of evolution. And the last question is there a relationship between the organism's loss of fertility and an increased risk of cancer development in the organism? Very nice. Loss of fertility the link between loss of fertility and development of cancer is not, we cannot think of it in evolutionary terms because the duration is too short. We are not talking about generations here. So if I understood the question correctly, if one loses fertility, will the risk of cancer increase or decrease? There isn't a relationship that has been established here because the time frame we are talking about is too short in terms of evolutionary years. There are different links between fertility and cancer, but it does not mean that if a person is less fertile, they will have a higher risk of cancer, more fertile, less risk of cancer. There is no such relationship that has been identified, as far as I'm aware. We express our thanks to Professor Dr. Shirpane Banerjee. The 18th Aykut Kence Evolution Conference Committee has made a donation to the BIOL Scholarship on your behalf, and we would like to present this certificate to you. Teşekkür ederiz. Şimdi 20 dakikalık bir aramız olacak. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.
Welcome back. Now, we invite Assistant Professor Robert Ian Bowers to the stage to deliver the presentation titled, Why Not Evolution? Okay, let me see. Oops. Okay. So I'm an evolutionary psychologist, which and when I was beginning down my path, this particular path, people were handing out books on creationism at the time, and one day I was walking through campus, which proves that I'm an animal behaviorist, but in through the woods, and I came upon a box full of these books from a creationist, and so I thought, well, if this is going to be my my day job, I should probably find out what the alternative is, and so creationism is the view that all instances of extant life were created by divinity in their present form. So this view clashes with any view by which life evolves. And so the positive argument comes from scripture and religion. But I was curious to know their negative argument. What evidence did they think discourages evolution? And I was disappointed. The arguments weren't compelling. They had negative arguments, but they weren't compelling. And this always puzzled me because this should have been easy, right? So, and it became more puzzling the more I learned about evolution, because if they were looking for dirt on evolution, they could have asked any biologist. It would have given you a list. And so my goal today is just to give you my list. Okay. So I should say that none of these are reasons to doubt that things evolve. They're all reasons by which one would be a little hesitant, let's say, to curb one's enthusiasm about using it as a way to understand those things, right? So this is, I think, the larger way that evolution is used is there's people that study evolution itself, and then most of us use evolution to understand other things than the natural world. Okay, so I teach a course on evolutionary psychology at BİYOGEN, and while preparing this lecture, I was thinking, you know, I wonder if my students are come through the course more inclined to pursue evolutionary psychology or less. And I think it could go either way, because we do cover a lot of the critical work, and I'm actually torn on what would be a better sign. So on one hand, I don't want to turn strong students away, or anyone away, but I guess if they were really paying attention, they might indeed become more hesitant than otherwise. Okay, so let me just go through my list. And actually, there were 9 just a moment ago, and I added 1. So number 1, the ancestors. It's a genuine mystery. So we evolved from something, but what? Okay, so humans did not evolve from chimps any more than chimps evolved from humans. I guess that much is clear. We also didn't evolve from monkeys or rats, frogs, or fish, but very, very, very likely we evolved from common ancestors of those things. But we know tremendously little about those ancestral beasts. So it once believed that all animals with skeletons evolved from a shark-like ancestor. Now it seems that only sharks had a shark-like ancestor. The first primate is generally assumed to have been monkey-like, but apart from that assumption, we know approximately nothing about that ancestral monster. I believe the fossil record, maybe we could ask the archaeologists present, but it's not just sparse, it's absent. So all our guesses about common ancestors come from extant species. And that means that to understand the relation between two animals, we need to reason backwards from one species deep into an unknown evolutionary past, and then back
just as far to the present, to the second species. So that doubles the imprecision. So this is one little hurdle. So what I say, a lot of it is inaccessible, but one thing that we always have is adaptationist hypotheses. And that's actually the fun stuff. It's lots of fun to come up with good reasons that things evolve. The 1990s evil psych movement was unabashedly adaptationist. And there were some nice aspects of this. It provides a basis for normativity, what an agent ought to do under some circumstances. And that gives us things like optimality models and so forth. And you can find adaptationist hypotheses about anything, right? And so this is actually one of the qualms. So on one hand, it's a nice feature, but you know, you can have too much fun with a scientific view. And the bigger issue is this, is about the data. So with a tip of the hat to Levinton, natural selection upon a trait relies on three conditions. These are the three conditions that we rely upon: variability, heritability, and selection. So to make a claim about natural selection, we should want to show that the trait shows sufficient variability within the population, that the trait is heritable, and that the specific variations on the trait provides a sufficient selective basis. How often do we have any of those things for a trait about which we want to make a claim about natural selection? Quite rare. The foundation is fuzzy. And I don't just mean that we don't know it well enough and it will firm up in the future. It is inherently fuzzy. It begins with the assumption that things are changing all the time by countless pressures, many of them unknown, and they're not independent of each other. The operation of one selection pressure depends upon all the other selection pressures, right? So a weak selection pressure doesn't operate the same in the context of a strong selection pressure. A large part is stochastic, so for every selection pressure, just add a bit of dice rolling. So this blurs the picture, but even in principle, natural selection is fuzzy because organisms adapt. It's the adaptation that enforces a kind of relativity on the process. It enforces fuzziness in principle. You can't pin down the organism. You can, if you're looking for something to pin down, it has to be the organism niche environment. And this might be enough for some things, but for a neuroscientist, you need the nervous system as well, right? So this is the prescription of Randall Beer. The brain-body environment system is what he talks about. Okay. But what does Beer study? He studies these microscopic worms, C. elegans, and they have 302 neurons, give or take. The entire connectome is mapped. They have very modest sensory input. They're able to wag left or right. They swim in a featureless aqueous environment. So this research is actually very impressive, but even they are hitting snags. There's much more variability in the nervous organization than they had included in the initial models. So they're forced to make gross oversimplifications or simplifications, let's say, in the environment. So their environment is now a petri dish with a controlled chemical gradients. I'm a supporter of this research. It's nice research. It's just we're talking about the firmness of the basis. Okay, so one of my areas of study is mate choice. We actually feel pretty good about what we can say about the form of mate choice as a search problem. It's reciprocal. So if you
take a peach off a tree, it doesn't get to say no. Right? Not the case for mate choice. It's sequential. You can't go back. Some people try it, so it's not considered positive. So like when you're searching for a parking space, it has that same feature, right? So you go forward and you maybe think you'll find a closer parking space, but you have to leave that one behind to look for the next one. Choosing is slow. Sometimes it takes people years to get out a ring. Environment is replete with social information. And this is one of the things we actually focus on, is this, the social environment. So what other people are choosing. And that makes things more complicated, but it's also a regularity that we have. And then people are socially monogamous, which is monogamy with a wink. So we don't pretend to have the same control over all the animal environment system that Professor Beer has with his worms, but we do it anyway. Okay? We do our best. There's a literature on evolutionary computing. Search algorithms inspired by natural selection. These are great for finding passable solutions, but they're relatively poor at finding top solutions. And the strength of these algorithms is actually that they throw away memory of their search history. So that's the kind of the interesting part. It's not that they're the best kind of search algorithms. They do it cheaply and still manage to be pretty effective. It doesn't make it consistent or reliable. So evolution isn't really great at predicting the fine details of particular instances of life. It's better at making sense of diversity of life. Okay, and then there's another complication. Actually, did I add this? Yeah, I actually have a slide for this. Adaptation within a lifetime. So some of you might be aware of the Baldwin effect, and this was something kind of amazing that came out of the 19th century even. Animals do something in particular that makes the cognitive evolution connection especially hard to know. That is, they learn. They adapt within their lifetimes to suit their niche. And this is a problem for identifying transitional forms. So this was Baldwin's new factor in evolution. It was new 125 years ago. Learning and other forms of phenotypic plasticity changed the fitness landscape. So one can apply Baldwin's insight to model how things will evolve in the future, but it does not permit one to reason backwards and for how past evolution has brought about a current state, because the paths are many to one. Learning reduces phenotypic variability, allowing a range of transitional forms to adapt to a locally optimal end state. So by the Baldwin effect, we expect active removal of the expression of transitional forms. Okay. So, see how that is a quibble. Okay, number 4. Phylogenetic and ecological variables are not amenable to experimental manipulation. This means that a comparative approach lacks one of the psychologist's favorite things. Again, I'm giving you the psychologist's perspective on things. That is experimentation. We love to experiment. So this is a frustration comparative researchers share with social psychologists who study sex differences or compare cultures. In such cases, the main variable is not under experimental control, and so it's only quasi-experimental. Often such work can involve other variables that are manipulated, but the two hyper-expensive variables, phylogeny and ecology, are not amenable to, are not under the experimenter's control.
So this makes it less popular for psychologists who tend to be experiment-oriented, and this hesitation is appropriate. Because even if one is confident that the character in focus is comparable across species, there are a million other things that are different, or maybe working differently. Species are instances of evolution. There's nothing arbitrary about species. And this is a difficulty for drawing inferences from comparing them. Clumsy constructs. Okay, so the clumsiness I'm referring to here is ours, so from psychology. So an adaptation claim requires some good guesses about differential selection pressures at play on the focal trait. But how does that work for things like intelligence, say? Maybe animals, imagine a sponge that for whom smarts might be a hindrance. But there are not obvious grounds for saying which species need intelligence more, so apart from the sponge. Okay. So particularly where intelligence is operationalized as succeeding to acquire food on some task, everyone needs that hard-to-get morsel of food. Okay. So other functional constructs face the same kind of problem. Attention, learning, causal reasoning. So actually, yesterday I talked about an approach to learning that was evolutionary at heart, that I think solves some of the problems. And actually the same perspective, we applied that to causal reasoning as well. So there are solutions, let's say. But for the most part, these popular study topics are too clumsy to be well suited for evolutionary methods. They're not sufficiently specific. Evolutionary methods are for the birds. And I mean this in a positive way. It is really good for birds. And the work with birds actually gives the impression that comparative methods are great. But this vision does not come from the whole breadth of animal life, but from a few clades that are specifically well suited to these methods. So passerine birds, teleost fish, beetles, these are very speciose clades. And I don't mean to suggest that this is an exclusive list, but there are two important qualities of animal kinds that enable comparative methods. And neither of them are particularly abundant. One, you need good information about the species being compared. So, and this includes an accurate model of the ecological factors at play, and an accurate model of how the species are related phylogenetically. Often the ecological data are missing. Often phylogenies are uncertain. So the good news is that if the ecological data are missing, you can do the legwork yourself. You can do some preliminary ecological work. So I know people who have gone out and investigated the contents of stomachs and field mice, for instance. All the relevant species. There was a study that involved 7 different kinds of rodents, and they had to go out and find all those different species of rodents and then look in their bellies. Painful work. Painful for everyone. So the bad news is that the second criterion is not as accommodating. That is that comparative approach is only well suited to species-rich phyla. So again, the teleost fish and the birds. The more instances within a clade to sample, the greater confidence of the analysis. So there are many songbirds who are closely related. But what about species with too few near relatives? These are less suitably studied by comparative methods. A good example of such a clade is ours. Right? The apes, the gorillas, the humans, the chimpanzees, the bonobos. That's the whole list, right? You may be interested in a given ecological variable that differs among these animals, but since there's so few kinds, with so many differences among them,
the confidence in one's ability to isolate causal variables by comparison among the species is weak. This has not deterred comparative work among apes, of course. It's one of the most prominent and well-studied, well-funded areas of comparative behavioral research. But they are phylogenetically poor taxa, and as such, not well-suited for these kinds of methods. And just to be clear, we are talking about humans. Oops. How are cognitive traits inherited? Does anyone know the answer to this question? We assume that some intricate pattern of behavior and cognition are inherited by their offspring, but it's far from clear how this works. The molecules of inheritance produce patterns of proteins. Nervous systems and digestive systems have the same humble start, but understanding how patterns of proteins produce nervous tissue is quite far from understanding the emergence of cognitive systems. Is any psychological process sufficiently well understood to know what aspects are directly attributable to these processes? So I'm not denying cognitive continuity, but I think no one knows what aspects are accurately described as being coded in the genes, or how a sensory or motor or other peripheral adaptation might strongly influence adult behavior or cognition, and it's very hard to tease that kind of an effect away from like the core of the capability. So we might imagine that we inherit directly from our forebears entire circuits of nervous tissue, in which case cognitive evolution might be a lot like other kinds of evolution. But if it is more complicated than this simplistic first guess, then it might unravel the whole enterprise, or it might just be a little more difficult, or it might be a lot more difficult. We're talking about something that's already pretty difficult. In any case, we need an accurate model of this relationship. And currently, we are behaving as though we are comfortable with the assumption that we inherit neural circuits in toto. But so if someone is comfortable with this assumption, they need to start saying it explicitly. Okay, I added number 10 just today, so it's a bit out of place. We don't know which traits are more or less susceptible to evolution. So some things are more conserved than others. 4 limbs is remarkably conserved. Okay? If you think of it, birds, whales, chimps, humans, zebras, all have 4 limbs. They use those 4 limbs so differently. So that part of it is mutable. But just the fact that there's 4 limbs seems a bit mysteriously hard to change. Okay? But think about psychological traits. I'm thinking now about consciousness or intentionality. You can imagine a beast without these things, but once they're in place, an unconscious individual, I guess, just wouldn't be able to function. Wouldn't be able to get off the ground, wouldn't be able to compete with the others. There's some things that one needs to survive a selection process. And this is a current challenge. This is what we need to figure out now, is to identify the core aspects, the things that are not mutable. And so one solution is to use comparative methods. You can allow one to see how mutable specific features are under natural selection. Okay, so I put 10 in there because it was a bit more easier to associate with 7. I'm going back to 8 now. A trail of failed attempts. So I mentioned my evolutionary psychology course, and it's all about all the different kinds of ways that people have tried to use evolution in psychology. And there's successes and there's failures. And
to say it very quickly, what it comes down to is that people have this idea that it's very easy, and then they jump right into it. Is that a 10? Okay. And it turns out that it's not as easy as it looks. The field that calls itself evolutionary psychology typically traces its heritage to Darwin and then a few other scholars operating from the 1990s, but faith in evolutionary approaches is much older. So the space between Darwin and those 1990 scholars is full of evolutionary approaches. So calling these approaches failures is putting it a bit too strongly. They were failures relative to the extent of the enthusiasm, and they didn't live up to the hopes. So there was consistency throughout this history. There's been really a recurrent jumping in of both feet into evolutionary approaches, entirely forgetting about the other things that have come in the past. And when you forget your history, remember your history. Okay. So I'm thinking of the biological constraints movements, the preparedness movement. Many times in the history of these ideas, the evolutionary approach prescribed was the comparative method. And actually this hits the nail on the head, but that also remains uncommon. And actually there's a list of good reasons for why that's uncommon. But that's the principled evolutionary approach that many smart people have come to, and then that was it. They just said this is what you should do, but then they never did it themselves. And partly it's to do with it being just so difficult. Okay, let's just keep moving. So for me, this is the big one. This is actually the last one in my list. Most of our questions are not evolutionary. An evolutionary approach yields you evolutionary answers. So the kinds of questions it helps to address concern such factors as common descent or selection pressures. A comparative study might support the claim that a particular similarity in the mating displays of two closely related passerines is due to shared ancestry. So to the scientist bent on unraveling the mechanisms of the display, this is just one piece of the puzzle. A welcome one, but it's somewhat tangential to the most of the questions posed in psychology. Different sciences ask different questions about behavior. The methods and the aims are interwoven. Evolutionary methods reflect aims of biology, not always psychology. So a point that I've been repeating is that against the widely held sentiment that psychology is a branch of biology, much of psychology does not share biology's aims. And that's also for neuroscience. The methods of biology are specific. They're developed for answering a certain kind of question, and this is perhaps the most general of these points. The method is tied to the theory and the aims, and only sometimes are psychology's aims the same as biology's. So as much as we love evolution, not everything we do is inherently evolutionary, and much of how evolution affects our thinking does not rely on methods that connects meaningfully with evolutionary theory. So I'm going to give you a paraphrasing of a quote from Dobzhansky. He said, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. I'm going to say what that means for psychology. Some things in psychology occasionally make partial sense in the hooded light of evolution, sometimes. One of my former advisors used to say that evolutionary psychology shouldn't be regarded as a field in itself, but rather we should think about evolution throughout psychology. And this is a general sentiment that
evolution provides a unifying foundation for psychology. And I actually disagree. I guess you can see. There has been some successes, so but I won't go into those. So yeah, so what I want to close with is that evolutionary approaches are well suited for answering some kinds of questions, not others. They apply to only a very small part of psychology. It wouldn't be desirable to fit all of psychology into an evolutionary approach, and this is something that people do sometimes, or they attempt to do. These methods are suitable for some purposes, not others. And so I think, as with any kind of imperfect theory or method, the best way to use it is with full appreciation for the imperfections. Okay. I can say something briefly about what we study. We study social learning and mate choice. If your choice is affected by the choices of rivals, that affects sexual selection. Some details of how this operates can turn up the dial on sexual selection. So are people learning just about the individual, or do they generalize to people with similar traits? And if the latter, then that brings up sexual selection. And so this gives us some real insights into the evolution of our species. So I'm going to claim that that's a reasonable use of evolution. But consider the case of the ape-corvid convergence of intelligence. Corvids, they're ravens, crows, rooks, jays, magpies. I see magpies all over campus. There's Eurasian jays. There's lots of corvids on campus. And these are very impressive birds. They can do a range of tasks. And a lot of the tasks that they've been given to do were designed for apes. And so when it turned out that the corvids were so good at all of these tasks, the people doing it jumped immediately to the claim of ape-corvid convergence of intelligence. Which I think is misguided. Okay. So it's corvids are amazing. That's the answer. It's doesn't have anything to do with convergence with apes. Okay. So there's my list. Do you have any questions? Sure. You have one question, and I can ask you from the microphone. You can ask. For everyone to hear. Okay. And we thank to Assistant Professor Robert Ian Bowers. And our question is there a beginning for the emergence of consciousness in the evolutionary process? Can we talk about a hierarchy of consciousness among animals? There are people who can answer that question. I don't think I'm one of them. Sorry. Yeah. So one idea is that the consciousness comes from
unlimited associative learning. Right? So associative learning has been given a special place in the evolution of one of the transitions that has seemed associated with the emergence of sentience in animals. I don't know, I'm not an expert on that, but another one is with the amniotes. They had a kind of a special way of appreciating the world. So we were talking about sentience, pain, perception, these kinds of things. Okay. Thank you for your attention. Thank you for your contributions. The 18th Aykut Kence Evolution Conference Committee has made a donation to Bio Scholarship on our professor's behalf, and we would like to present this document to him. If you want. Thank you. Şimdi bir öğle arası veriyoruz. Saat 1.30'da yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler.
bunun laboratuvar koşullarında taklit edilebilir bir ortam olması lazım. Yani işte çok ekstrem koşulların bir laboratuvar ortamında kolayca oluşturulabilmesi zor. Ve dolayısıyla hem buna hem de kontrollü koşullarda çalışmaya elverişli olmalı. Bunun dışında tabii ki özellikle de günümüzdeki en gelişmiş teknolojilere, omik teknolojilerine baktığımızda işte genom, proteom ve metabolom analizleri için uygun veri tabanlarında kayıtlı olmalı ve bu konuda da aslında elimizde ne kadar çok veri varsa işimiz o kadar kolaylaşıyor. Ve tabii ki çok önemli bir kriter, aslında konuya giriş noktam, insan biyolojisiyle benzer temel biyokimyasal yolları içermeli ve bazen de bilimselin yanı sıra ticari anlamda da değer taşıması gerekiyor. Örneğin bir bitki türü, yani işte biz bitkilerden daha çok verim elde ederek nasıl daha çok bu sürekli büyüyen popülasyonu nasıl doyurabiliriz ve nasıl daha yüksek enerji almalarını sağlayabiliriz gibi kriterler devreye giriyor. Şimdi burada NIH'in biraz model organizmalarına bu noktada bakmakta fayda var ve aslında biz temel olarak bu sistemleri memeli ve memeli olmayan sistemler, bir de az önce bahsettiğim gibi bitkiler olarak ayırabiliyoruz. Memelilerde tabii fare ve sıçanlardan bahsedebilirken ki primatların da model olarak kullanıldığı özellikle bilişsel alanlar var. Ancak genel anlamda memeli ve memeli olmayan modeller olarak ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi bunların içinde biz memeli olmayan modellere baktığımızda en aslında iyi tanıdığımız sistemler C. elegans, yani solucan ve sirkesineği drozofila modelleri. Bunlar aslında bizim çok şey öğrendiğimiz sistemler. Yani özellikle genetiğe dair, moleküler biyolojiye dair ve bir organizmanın gelişimine dair bunun sinyal iletim molekülleri tarafından nasıl kontrol edildiğine ilişkin çok fazla veriyi biz bu sistemlerden elde ettik. O yüzden bizim için çok değerli sistemler. Ancak bunların bazı dezavantajları var. Özellikle embriyolojik manipülasyonların zor oluşu. Bazı biyolojik süreçlerin sadece omurgalılarda gerçekleşmesi, örneğin kalp, çok odalı kalp gibi ve omurgasız organizmalardan elde edilecek bilimsel sonuçların omurgalılara ve insana aktarımının zor olması gibi bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra şimdi burada az önce memeli olmayan modellerden bahsettim. Hızlı bir şekilde memeli modellerine atlayacak olursak da burada da şöyle bir zorlukla karşılaşıyoruz. Evet, belki insana giderek yaklaşıyoruz. Bazı şeyleri taklit etmek, benzetmek daha kolay ama bu sefer de çok kompleks bir genomla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun dışında embriyonik gelişim anne karnında gerçekleştiği için erişilmesi neredeyse imkansız, yani manipülasyonlar gerekiyor. Dışarıdan izlenemiyor. Mutlaka bir manipüle etmek gerekiyor. Onu oradan çıkarmak gerekiyor. Bunun dışında hatta çıkarıp bazen gerekli genetik değişikliği yaptıktan sonra yerine geri koymak gibi birkaç işlemi ardı ardına gerektiriyor. Ve tabii ki yavru sayısı da az. Bunun dışında embriyo kültürü zor, kısıtlı ve aslında burada belirtmeliyim bir de oldukça maliyetli. Ve klasik ileri yönlü yani forward genetik dediğimiz tekniğin aslında uygulanması da pek kolay değil. Ve erken dönem mutant fenotiplerini araştırmak da zor çünkü anne tarafından yok ediliyor genellikle bu mutantlar ve aslında biz daha hiç ortaya çıkmadan bazı verileri kaybetmiş oluyoruz. Bunun dışında gelişimin ve yaşam döngüsünün görece yavaş olması ve benim özellikle de belirtmek istediğim ki bugün bununla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Rejenerasyonun, yani doku ve organ yenilenmesinin oldukça kısıtlı olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu da bize aslında hasar sonrasında mekanizmaların nasıl aktive olduğu, dokuların kendini nasıl yenilediğine dair sorularımıza maalesef yanıt veremiyor. Ve bu noktada aslında tam ikisinin arasında bir yerde, yani memeli olmayan bir omurgalı modeli olarak zebra balığı karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten yani bir 10.000 kadar balığımız var diye söylemiyorum. Oldukça kullanışlı bir sistem. Birçok deneysel tasarıma oldukça elverişli ve farklı alanlardan aslında insanları da bir araya getirebiliyor. Bundan bazı örnekler de zaten vereceğim konuşmam sırasında. Şimdi zebra balığının biz nerede doğduğuna, ilk nereden bulmuşlar bu sistemi diye düşündüğümüzde literatüre baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında Ganj Nehri'nde, Hindistan'da Ganj Nehri'nin bu yani tatlı su balığı, tabii onu öncelikle söylemeliyim. Sığ sularında yaşayan bir balık. Zaten birçoğunuz da aslında bunu hani akvaryumun olan veya akvaryum balıklara merakı olanlarınız varsa biliyordur. Yani böyle işte o çizgili paterni, bu zebra adını aslında aldığı paterninden kaynaklı olarak bir akvaryum balığı olarak da kullanılıyor. Genelde işte arkadaşçıl
diğer balıklarla birlikte yaşayabilen bir sistem. Peki aslında model olarak doğuşu nasıl? Bu şöyle ki George Streisinger'in ki kendisi zebra balığının babası olarak da bilinir bir balık hobisiyle başlıyor 1970'li yıllarda. Sonra 1984 yılında Christian Hüseyin Folhart ki kendisi Drosophila genetiğinin kaşiflerinden biridir. Ve 1995 yılında diğer iki meslektaşıyla birlikte Nobel ödülüne layık görüldü. O George Streiser'in kitabını okuyor ama biraz okumaya, hazmetmeye devam ediyor. 84 yılında onun verilerini inceliyor. Sonra 1987 yılında Kimmel adlı bir bilim insanı ayrıntılı bir zebra balığı anatomisi kullanıyor. Yani bir oluşturuyor, yani bir atlas oluşturuyor aslında ve gerçekten çok iyi bir atlas bu. Biz bunu günümüzde de çok yaygın olarak kullanıyoruz. İşte bütün organların gelişim aşamalarını zigottan itibaren çiziyor, modelliyor ve şu anda da işte biz mesela histolojik bir inceleme yaptığımızda evet burada hangi organ varmış, bu hangi organın alt birimiymiş gibi birçok karakterizasyonu bu anatomik atlasa bakarak yapabiliyoruz. Ve dediğim gibi Hüseyin Folhart okumaya devam ediyor kitabı ve 1992 yılında Tübingen'de Max Planck Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nde büyük bir zebra balığı birimi kuruyor. Ve aslında temeller de burada atılıyor. Ve zebra balığı genetiğinin de kurucularından biri olarak bilim tarihine geçiyor. Drosophila'nın üzerine. Henüz zaten o yıllarda Nobel'i de almadı ama alacağını hissediyordu bence artık. Şimdi zebra balığının yaşam döngüsüne biraz bakacak olursak aslında burada en büyük avantajlardan biri karşımıza çıkıyor. Bu bir hani illüstrasyon tabii ki hani gerçek değil ama gerçeğe oldukça yakın. Bir çizim, yani mikroskopun altında, stereo mikroskopun altında baktığınızda da hemen hemen böyle bir canlı görüyorsunuz. Bölünmeler, ilk bölünmeler yaklaşık 25-30 dakikada bir gerçekleşiyor ve biz bir günün sonunda bir süre sonra işte kasları oluşturan somit dediğimiz yapılar oluşmaya başlıyor. Sinir sistemi yaklaşık 10 saat sonra ilk görüntülerini veriyor. Bundan birkaç saat sonra göz oyuklarını görüyoruz vesaire ve ondan sonra iyice şekil alıyor ve 24 saatte biz böyle minik bir balık görüyoruz. Bu balığın kalbi atıyor. Bu balığın temel olarak işte vücudunda kan akışı var gibi birçok özellikleri var. Sadece cinsiyetini bilmiyoruz. Bu konuda zaten oldukça karışık şimdiden söyleyeyim. Çünkü cinsiyet gerçekten zebra balığında değişiyor hormonlara bağlı olarak. Ama biz zaten o kısımda da çok ilgilenmiyoruz. Biz aslında embriyonik gelişimin, özellikle de embriyonik gelişim, işte mesela nörogelişimsel bir hastalık veya erken embriyonik dönemde ortaya çıkan bir fenotipin karakterize edilmesi gibi, bir genle ilişkilendirilmesi gibi çalışmalar için çok elverişli bir organizma. 48 saat sonra bu larval stage dediğimiz aşamaya ulaşıyor. Yani 48 saate kadar genel olarak embriyo diyoruz. Ondan sonrasında da embriyo demekte bir hata yok ama larva diyoruz. Çünkü orada artık koryondan çıkıyor ve serbest yüzen bir form haline geliyor. Sadece besi kesesinden yemek tüketmeye devam ediyor. Ki o da şöyle kalbinin altında karın bölgesi. Gelişimin ileriki aşamalarında da digestive sisteme, yani sindirim sistemine dahil ediliyor. Ve larval dönemde uzun bir müddet sürüyor. Birkaç hafta boyunca. Sonrasında da artık işte yavaş yavaş genç erişkinlik ve arkasından 3 ay olduğunda erişkin bir modelle karşılaşıyoruz biz. Şimdi avantajlarına bakacak olursak aslında biraz önce söylediğim şeylerle paralellik gösteriyor. Yani orada bazı işte rodent modellerinde eksik olan bazı şeyler burada karşımıza birer avantaj olarak çıkıyor. Bakımının nispeten kolay ve düşük maliyetli oluşu, çok sayıda yavru elde edebilmemiz, embriyolarının büyük oluşu, mikroskop altında kolay görüntülenebilmesi ve manipülasyonlara açık olması. Çünkü mikroenjeksiyon çok yaygın olarak kullandığımız bir teknik. Dış fertilizasyon geçirmesi, verimli genetik manipülasyonlarda veriminin yüksek olması, jenerasyon süresinin 3 ay olması. Dolayısıyla 3 ayda olgunlaşıyor balık ve yavru verebilir hale geliyor. Bunun dışında şeffaf embriyolar, embriyogenezin ve organ gelişiminin izlenmesi için kolaylık sağlıyor. Çok önemli bir network, information network var, Zebrafish Information Network, ZFIN. Orada bilinen anatomi, gen haritaları, mutant hatlar, mutagenez ve transgenez araçlarına dair bütün bilgiler var ve buradan dünyanın herhangi bir yerinde zebra balığıyla çalışan bir araştırmacıyla iletişim kurmanız mümkün oluyor. Çünkü yayınlarda zaten burada hep depolanıyor. Yani gen hakkındaki işte bilgiler, bunun loss of function'ı, gain of function'ı gibi bütün fonksiyonel karakterizasyonlara dair bilgileri de bu veri tabanından ulaşabiliyoruz. Tamamen dizilenmiş bir genomu var. Önemli özelliklerinden bir tanesi zebra balığındaki bir genin insandaki bir genin zebra balığında bulunma olasılığı %70.
Bu güzel, daha güzel bir şey var. İnsanda hastalıkla ilişkilendirilmiş bugüne kadar genlerin zebra balığında bulunma ihtimali %85. Yani hastalık ilişkisinde bu oran daha da artıyor. Dolayısıyla aslında siz bir hastalığın genetik mekanizmasını çalışmak istiyorsunuz. Çok büyük bir ihtimalle bunu zebra balığında yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi dinamik ve yaşam boyu süren bir doku ve organ yenilenme kapasitesi var. Yani ölene kadar yüksek bir rejenerasyon kapasitesi göstermeye devam ediyor. Bir miktar düşüyor performans ama bu sadece yaşlanma mekanizmalarına bağlı bir düşüş. Yani genel bir kayıp yok. Ve çok çeşitli gelişimsel ve erişkin dönemine ait insan hastalıklarını da modellemek için oldukça elverişli. Şimdi burada biz bu noktada bence tam olarak bir larva erişkin karşılaştırmasına ve aslında larvanın da neden çok elverişli bir zebra balığı için alt bir sistem olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü larvada ve erişkinde aslında şunu görüyoruz. Organlar larval dönemde de var. Yani bunların oluşumu dediğim gibi zaten 24 saatte kalbi oluşmuş, damarlarında kan dolaşan bir sistemden bahsediyoruz. Bu da bize larval dönemin, yani bundan birkaç gün sonrasının tamamen işte modellemeler için, hastalık modellemeleri için veya gelişim araştırmaları için çok elverişli bir sistem olduğunu gösteriyor. Yani bunun için her zaman erişkine gitmek zorunda değiliz. Hatta şunu söyleyebilirim, Avrupa'da birçok laboratuvarda erişkin sisteminin kullanılması yasak. Yani daha doğrusu şöyle, etik kurulu izni almak çok zor. Yani aylar sürebiliyor. Ve bazı kurumlar hiç vermiyor. Dolayısıyla da böyle bir noktada larvayı kullanabilmek avantajlı. 5 güne kadarki larvalar, yani 120 saate ulaşıncaya kadar etik kurulu izninden de muaf. Çünkü o zamana kadar hala kendi kendine besini tükettiği için, yani serbest yüzen bir forma henüz geçmediği için 5 güne kadar da etik kurulu izni olmadan kullanabiliyoruz. Ama bir omurgada olduğu için de bizim araştırma sorularımıza yanıt vermek için çok elverişli. Az önce bahsettiğim network kısaca aşağı yukarı böyle görünüyor. Buradan yani benim hani proje falan yazarken günde 8-10 kere girdiğim, işte ben şuna bir bakayım, ekspresyonuna bakayım, mutantı var mı ona bakayım, bununla ilgili yayın var mı deyip şuraya girdiğinizde o any kısmına hakikaten anything yazıyorsunuz ve everything about that gene in zebrafish gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Zebra balığı birimi, bu bir örnek. Bu bizim İzmir ODTÜ Genom Merkezi'ndeki zebra balığı birimimizin ki şu anda bundan daha fazla sayıda alt odası var. 8 tane odamız var, ana akvaryum odası dahil. Aşağı yukarı görünüşü çok temiz ve aslında boş görünüyor. Çünkü boş ilk kurulduğunda çekmiştim ben bu fotoğrafı. Burada yaklaşık işte 11.000 balık kapasiteli ama biz bunu oldukça altında kullanıyoruz. Balıkları biraz daha geniş bir ortamda büyütüyoruz ama tamamen doldurulsa bu kapasiteye yaklaşıyor. Tam otomatik filtrasyonlu bir akvaryum sistemi var. Bu önemli çünkü pH gibi, iletkenlik gibi, işte su sıcaklığı gibi çeşitli parametreleri doğrudan bir ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz ve alarm verdiğindeki sıklıkla yapıyor bunu. Çünkü içinde canlı yaşıyor ve her an bir sıkıntıyla karşılaşma riskiniz var. Bunu hemen hızlı bir şekilde monitörize edip sorunu çözme şansınız oluyor. Tabii ki orada çalışan teknik personelimiz de bu sürecin yakından takipçisi. Şimdi ben buradan bir miktar rejenerasyon modeli olarak zebra balığının neden avantajlı olduğuna girmek istiyorum. Çünkü yani bize aslında bu fotoğraf biraz şunu söylüyor. Özellikle merkezi sinir sistemi gibi, kalp gibi ve uzuvlar, ki işte bizde kollarımıza ve bacaklarımıza karşılık geliyor. Bu yapılar, yani yüzgeçleri, ki zebra balığında birkaç farklı yüzgeç var, 5 farklı yüzgeç var ama bunları temel olarak biz kuyruk yüzgecini araştırmalar için kullanıyoruz. Bunlar çok benzer mekanizmalar, biyolojik mekanizmalar yoluyla oluşuyor. Ancak biz memelilerde ne kalbin, ne merkezi sinir sisteminin, ne de kuyruğun ya da işte uzuvlarımızın, kol ve bacaklarımızın appendage yapılarının yani etkin bir şekilde rejenere olduğunu görebiliyoruz. Sadece aslında memelilerde kendini tamamen, yani nispeten hemen hemen tamamen yenileyebilen bir organ varsa bu da karaciğer. Karaciğerin dışında ya kısmen ya da hemen hemen hiç diyebileceğimiz kadar düşük. Yani sıfır değil ama mesela kalbin bir yılda sadece kalpteki işte kalp tası hücrelerinin sadece %1'i yenileniyor. Yani dolayısıyla bütün kalbimizin yenilenmesi için 100 yıl yaşamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla teorik olarak imkansız bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden de rejeneratif kapasitesi çok düşük. Ancak zebra balığında bu kapasitenin oldukça
yaygın bir şekilde yüksek olması bütün organlarda çok önemli bir model organizma olarak onu öne çıkarıyor. Mesela zebra balığı kuyruk yani uzuv rejenerasyonu uzun yıllardır çalışılan ve hayli veri birikmiş olan bir sistem rejenerasyon için. Burada kuyruğun işte yaklaşık %50'lik bir kısmını amputasyon dediğimiz yöntemle kestiğimizde, ki doğrudan gerçekten bir bisturiyle onu oradan kesiyoruz. 15 gün sonra bunu tamamen yeniliyor ve o 15 günlük süreci birebir gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela aynı balığı alıp her gün fotoğrafını çekebiliyorsunuz ve işte rejenere olmuş olan kuyruktan yeni bir parça keserek mesela orada hangi genlerin ekspresi olduğunu görebiliyorsunuz veya genetik olarak manipüle edilmiş bir hattınız var, transgenik bir hatta çeşitli gözlemler yapabiliyorsunuz. Yani aslında buradaki deney kurgusu tamamen size kalmış çünkü transgenez araçları emrinizde. Bunun dışında işte iyi bir rejenere olan iyi bir sistem önünüzde, birçok teknik oturmuş durumda. Dolayısıyla size sadece aslında bilimsel soruyu kurgulamak ve bunu yapılandırmak kalıyor. Burada önemli yapılardan bir tanesi benim vurgulamak istediğim blastema dediğimiz bir yapı. Bu blastema yapısı zaten bizde oluşmadığı için biz rejenere olamıyoruz diyebiliriz. Yani daha doğrusu blastema rejenerasyonun temel unsurlarından bir tanesi. Tabii bu dediferansiyasyon yoluyla rejenere olan dokular için geçerli. Çünkü birkaç farklı rejenerasyon tipi var. Genellikle biz 4'e ayırıyoruz. Ama burada blastema oluşumu, ki bu diferansiye olmamış bir hücre grubu. Daha doğrusu ya diferansiye olmamış ya da diferansiye özelliğini kaybetmiş. Yani farklılaşmış özelliğini kaybetmiş ama yeniden farklılaşabilme kapasitesi kazanmış bir grup hücreden bahsedebiliyoruz. Bu ne demek? Doku onarımına aktif olarak katkı sağlayabilecek hücre grubu demek. Yani biz aslında memeliler olarak bir yere kadar getirebiliyoruz ama ondan sonrasında kalıyor. Bunu kalp örneğinde daha iyi göreceğiz. Ve tam da bu noktada ben kalple devam etmek istiyorum. Kalp özellikle zebra balığında kalp rejenerasyonunu araştıran araştırmacıların ciddi şekilde fonlandığını söyleyebilirim. Kalp Vakfı, işte kalp kriziyle mücadele eden çeşitli kuruluşlar vesaire. Hani çünkü sonuçta hala dünyada birinci ölüm sebebi. Dolayısıyla bunu yenileyebilmemiz müthiş bir şey olur tabii. Ya da bunu yenilemeyi teşvik edecek herhangi bir ilaç, bir mekanizmayı aktif hale getirmek. Tam bu noktada peki acaba biz hiç mi kalbimizi rejenere edemiyoruz, hiç mi yenileyemiyoruz sorusu akla geliyor. Aslında insan embriyosu ve fare embriyosu diyelim. Fare embriyosunda çünkü daha detaylı çalışılmış ama insan embriyosunda da aslında bu yetenek var. Belli bir yere kadar, yani gelişimin çok erken aşamalarına kadar bu rejenerasyon kapasitesine sahip. Ama bundan sonra, o aşamadan sonra bunu kaybediyor. Dolayısıyla aslında bu rejenerasyon memelilerin bir noktaya kadar bildiği bir şey ama çok büyük bir olasılıkla bazı baskılayıcı mekanizmalar, mesela beyinde çok fazla inhibitörü görüyoruz biz, yani büyüme faktörü inhibitörleri ve çeşitli inhibisyon mekanizmaları, baskılama mekanizmaları bu rejeneratif kapasiteyi baskılıyor. Dolayısıyla bir yere kadar bildiğimiz bir şeyi muhtemelen evrimsel süreçte unutmamışız ama baskılamak zorunda kalmışız veya bunu baskılayan unsurlar evrimleşmiş. O yüzden de aslında çok uzak bir şey değil ve insanla temel olarak zebra balığını karşılaştırdığımızda da dediğim gibi aslında renk kodları da biraz onu söylüyor bize. Bir yere kadar birbirlerine benziyorlar ve birbirlerine benzer işleri yapabiliyorlar ama bir noktadan sonra fibroz dediğimiz ve yeniden modellenme, yani remodeling dediğimiz sürece giriyor ve bu aslında bir nevi o dokunun fonksiyonunu tamamen kaybetmesi ve fibrotik bir yara dokusuna dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Bu zaten geniş bir alansa çoğu durumda hasta kaybediliyor. Peki zebra balığında kalp rejenerasyonu nasıl gerçekleşiyor? Bu aslında birkaç aşamada gerçekleşiyor ve bunun ilk aşaması endokardiyum dediğimiz kalbin katmanlarından bir tanesinin aktivasyonu. Yani aktivasyon dediğimiz şey aslında hasar yanıtı olarak algılayabiliriz. Yani normalde dokuda bir hareket yok ancak hasar sonrasında bu doku aktive oluyor ve oradaki hücreler önce o farklılaşmış olan, yani diferansiye özelliklerini kaybediyorlar ve bir miktar geri gidiyorlar. Aslında bu da kendi içinde evrimsel bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Yani hücrenin diferansiye olmuş haline gelmeden önceki bir haline dediferansiye oluyorlar ve o aşamada, o dediferansiye aşamada tekrar çoğalabiliyorlar. Yani bu farklılaşmış aşamada çoğalma kapasiteleri yokken dediferansiye halde çoğalabiliyorlar ve çoğaldıktan sonra da bu kaybolan dokuyu yeniden yerine koyabiliyorlar.
Bu tabii oldukça uzun bir süreç ama aslında sürecin gözle görünebilen, yani moleküler belirteçler dediğim ve mikroskop altında gözle görülebilen hali hızlı gerçekleşiyor nispeten. Özellikle de ilk birkaç gün çok önemli. Bu bazı, dediğim gibi mesela uzuv rejenerasyonunda bu süre 15 gün. Yani 15 gün sonra siz o kuyruğun tamamen yerine çıktığını, yeri konduğunu, uzadığını, eski haline ulaştığını görüyorsunuz. Kalpte süreç daha uzun sürüyor ama o proliferasyon aşaması, işte dediferansiyasyon, blastema oluşumu gibi süreçler daha hızlı ilerliyor ve burada da bazı yine işte sinyal iletim biyologlarının çok kritik roller oynadığını görüyoruz. İşte retinoik asit, TGF-beta, sonic hedgehog ve çeşitli growth faktörlerin bu bölgede yoğun düzeyde aktive olduğunu görüyoruz. Hipoksik koşullar oluşuyor. Bunlar da aslında insanda baskıladığı mekanizmaları zebra balığında aktive hale getirebiliyor. Ve sonrasında da dediğim gibi bu dediferansiye olan hücrelerin yeniden çoğalması ve farklılaşması sonucunda hasar gören doku yerine konmuş oluyor, onarılmış oluyor kalan hücreler tarafından. Buradan kalpten bir başka çok düşük rejenerasyon kapasitesine sahip olan sisteme geçmek istiyorum. O da merkezi sinir sistemi. Memeli ve zebra balığı merkezi sinir sistemini karşılaştırdığımızda aslında biz bunu hani bir şemaya döktüğümüzde şunu görüyoruz. Memeli merkezi sinir sisteminde, yani işte bu rodentlerde, kemirgenlerde ve insanda biz sadece beyinde iki bölgede kök hücre ve öncü hücre, yani progenitör hücre dediğimiz hücreleri görüyoruz. Bunlar işte bu subventriküler bölge ve bir de dendroitos adlı bir bölgede, yani işte hipokampüste ve teleensefalon bölgelerinde lokalize olan kök hücreler var. Ve bunlara maalesef beynin başka bir yerinde pek de rastlamıyoruz. Yani nişler var, hiç yok değil ama topluluk halinde bulundukları ve görece iyi bir rejenerasyon kapasitesi gösterdikleri iki bölge var. Dolayısıyla oldukça sınırlı bir rejenerasyon kapasitesi. O zebra balığında ise bunun 16 farklı bölgeye ulaştığını görüyoruz. 16 farklı bölgede bu yüksek rejenerasyon kapasitesini görüyoruz. Ve bizim yaptığımız çalışmalar, şimdi bundan sonra ben bir miktar hızlı çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Mesela bu rejenerasyon sırasında, yani beyne hasar verdikten sonra travmatik bir beyin hasarı yaratıyoruz. Yani aslında bir kafa travması geçirmiş oluyor hayvan. Bunu olfaktör buluttan, yani burun deliğinden bir iğne yardımıyla girerek beyinde, ön beyin bölgesinde bir hasar oluşturarak yaratıyoruz. Ve bunun sonrasında da Wnt-beta-katenin sinyal iletimi, mesela önemli bir rejenerasyonda da genel olarak hemen hemen bütün doku ve organlarda aktive olduğunu bildiğimiz bir sistemin çok erken bir aşamada aktive olduğunu görüyoruz ve hedef genleri de onunla birlikte aktive oluyor ve biz bu sinyal iletimini baskıladığımızda hedef genlerin aktivasyonu da düşüyor. Yani rejenerasyon kapasitesinin önemli nedenlerinden bir tanesinin erken bir aşamada Wnt-beta-katenin sinyal iletimindeki artışı olduğunu biliyoruz. Sonra bunu bir başka çalışmamızda, bunun devamı niteliğinde bir başka çalışmamızda şöyle bir şey yaptık. Rejenerasyonu kanserlerle karşılaştırdık. Aslında ben buna diğer sunumumda birazcık daha detaylı değineceğim ama burada sadece kısaca geçmek istiyorum üzerinden. Şöyle ki rejenerasyon ve kanser aslında birbirlerine hem benziyorlar hem benzemiyorlar. Çünkü ikisinde de hücreler çoğalıyor. İkisinde de diferansiyasyon, farklılaşma dediğimiz bir süreç var. İkisinde de hücreler göç ediyor ama rejenerasyonda bu iş daha stepwise, yani adım adım ve birbirini ve oldukça kontrollü bir şekilde ilerlerken mesela kanser hücreleri sürekli göç ediyor. Kanser hücreleri sürekli bölünüyor veya sürekli diferansiyasyon durumlarında bir değişiklik oluyor. Sanki rejenere olacakmış gibi bir hale geliyorlar, dediferansiye oluyorlar ama ondan sonra tekrar farklılaşamadıkları için saldırgan ve çoğalan hücreler olarak hem bulundukları yere invaze ediyorlar hem de farklı dokulara metastaz yapıyorlar. Biz de yani şu anda laboratuvarda yoğun olarak çalıştığımız alt alanlardan bir tanesi de bu rejenerasyon ve kanser mekanizmalarını her ikisini de yapabildiğimiz bir sistemde karşılaştırabilmek. Yani zebra balığı hem çok iyi rejenere oluyor hasar sonrasında hem de biz onu istediğimiz zaman kanser yapabiliyoruz. Kendiliğinden kanser olma insidansı çok düşük. Bu da iyi bir şey. Çünkü kontrollü, hani dedik ya genetik manipülasyonlara elverişli olması. Genetik manipülasyonlara elverişliliğini tam da bu noktada kullanıyoruz. Çünkü genetik olarak hayvanı çeşitli kanserlere itebiliyoruz. Ve burada da yaptığımız karşılaştırmada aslında rejenerasyonun erken ve geç aşamalarını kanserle karşılaştırdığımızda kanserin daha ziyade rejenerasyonun erken aşamalarına benzediğini görüyoruz. Ve bu aslında mantıklı da, çünkü benzer başlıyorlar, sonra rejenerasyon sistemli bir şekilde
sonlanıp biterken kanser tamamen kontrolden çıkıyor. Şimdi bir başka çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Yine hani zebra balığıyla neler yapabiliriz? Mesela yine tabii bizim temel ilgi alanımız sinir bilimi olduğu için düşünüyorum. Şimdi kendinize şöyle bir sorsanız beyinde neler hasar yaratabilir? İşte kafa travması dedik veya işte ne bileyim Alzheimer, Parkinson, nörodejenerik doğrudan beyinde olan hastalıklar ya da MS olabilir, demiyelinizen hastalıklar olabilir, genetik bir hastalık olabilir, bir gen mutasyonuna bağlı bir hastalık olabilir gibi ama ilk aklımıza gelen şeyler genelde beynin kendi içindeki mekanizmaların bozulması. Ama aslında daha uzaklarda yani beyne daha uzak organlardaki bozulmalar da beyinde etkilerini gösteriyor. Bu çalışmamızda da tam böyle bir şeyi gösterdik. Biz balıklarımızı 2 ay boyunca yüksek yağlı bir diyetle besledik. Obez oldular. Yani böyle karınlarını açtığımızda yağlı bir karaciğer resmen fışkırdı. Zaten orada da analizlerimizi yaptık. Ve şunu gördük. Öncelikli olarak karaciğerin gerçekten ciddi şekilde yağlandığını, beyaz bir adipoz dokusunun yoğun şekilde biriktiğini ve bunun işte çeşitli boyamalarla da net olarak görülebildiğini söyleyebilirim. Bunun dışında şimdi karaciğer zaten zarar görüyor ve onu daha net olarak görebiliyoruz. Peki beyne ne oluyor? Yani bu yüksek yağlı diyetin beyindeki etkileri ne? Ve şimdi rejenere olduğunu biliyoruz sistemin. Hasara hızlı bir yanıt verdiğini biliyoruz. O zaman dedik ki işte biz bu balıkları 1 ay besleyelim, bir de 2 ay besleyelim. Çünkü 1 ay ile 2 ay arasında ciddi farklar var. Ve şunu gördük. Dedik ki gerçekten de uzun süreli yüksek yağlı diyetle besleme, glial hücre aktivasyonu dediğimiz yani rejenerasyonun tetikleyicisi olan mekanizmayı aktive ediyor. Ve bununla bu hücrelerin çoğalmasını. Yani biz bunu aslında şöyle diyoruz, reaktif gliyogenez. Yani hücreler gerçekten de etrafta bir tehlike sezinliyorlar, bir hasar sezinliyorlar ki bu hasar doğrudan kendilerine verilmiş bir hasar değil. Yani işte o karaciğerin yağlanması, damarla, o bir sürü faktörün kana salınması, bunların çeşitli yollarla işte lenfle, kanla veya kan beyin bariyerini aşarak kimi zaman beyne ulaşması beyinde bir alarm mekanizması oluşturuyor. Ve gerçekten de birinci ayda biz bu mekanizmanın dejenerasyon yönünde ilerlediğini görürken 2 ay sonra artık rejenere olmaya başlıyor. Bunu çeşitli belirteçlerle gösteriyoruz. Örneğin nöronal belirteçleri ile nöronal bir belirteç olan hücre ile boyadığımızda beyindeki nöronların önce kaybolduğunu ki farklı yerlere baktık. İşte bu bir koku alma organı ve diğeri de telensefalon yani ön beyin bölgesi. Bu bölgede önce nöron sayılarının ciddi şekilde düştüğünü ve arkasından da 2 aylık sonuçlarda da bunların tekrar yerine konduğunu gördük. Zaten bunun grafiklerini incelediğimizde de önce düşüşü arkasından da artışı yani önce dejenerasyonu arkasından rejenerasyonu görüyoruz. Buradan bir başka önemli hastalık modeline geçiyorum. 5 dakikam kaldı. Amiloid beta toksitesi modeli. Diğer sunumumda zaten detaylı bahsedeceğim. Amiloid beta biliyorsunuz Alzheimer hastalığının temel 2 belirtecinden bir tanesi. Amiloid beta plakları, diğeri de tau'nun yüksek düzeyde fosforlu olması ve onun da dokuların arasında birikmesiyle oluşuyor. Ve şimdi biz yetişkin zebra balığında amiloid beta toksitesi modeliyle Alzheimer, yani daha doğrusu amiloid beta toksitesi yaratarak bir Alzheimer modeli oluşturabiliyoruz. Yine burada iş akışını ben kısaca özetlemek istiyorum. Amiloid beta'yı doğrudan beyne veriyoruz. Beyinde ufak bir delik açıyoruz. Herhangi bir hasar yaratmadan, bu arada bu bir hasar modeli değil. Amacımız sadece plak oluşumunu tetikleyebilmek. Ve bunun arkasından da dokuyu hem RNA hem de protein olarak izole ederek veya doku kesitleri alarak burada çeşitli analizler gerçekleştiriyoruz. Üstüne bir de tabii davranış testlerimiz de var. Dediğim gibi farklı çalışmalarda farklı şeyler var ama öncelikli olarak amiloid beta'nın zaman içinde dokularda yavaş yavaş birikmeye başladığını görüyoruz. Ve sonrasında da az önce gösterdiğim gibi yüksek yağlı diyet modelinde olduğu gibi reaktif gliyogenez yani glial hücrelerin aslında rejenerasyonu sağlayacak olan hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmaya başladığını ve bunun belirteci olan yani bunun işareti olan belirtecinin ekspresyonunda da bir artış olduğunu görüyoruz. Yani zaman içinde bu plak birikimine paralel olarak beyin bir hasar yanıtı veriyor. Beyin bunu bir hasar olarak algılıyor ve hasarı onarmaya çalışıyor. Dolayısıyla hem hasarın oluşumunu hem de hasara yanıt sürecini görüntüleyebilmek ve karşılaştırabilmek için hem moleküler düzeyde hem hücresel düzeyde karşılaştırabilmek için çok elverişli bir sistem. Yine reaktif gliyozisin önce ciddi şekilde yükseldiğini ve bir süre sonra rejenerasyona bağlı olarak düştüğünü
sayısal olarak ve hem nicel olarak hem de sayısal olarak burada nitel olarak görebiliyoruz. Ve yine belli markerlarla, belli az önce bahsettiğim gibi nöronal belirteçlerle baktığımızda da bu genlerin ifadelerinde de zamana bağlı olarak değişiklikler görüyoruz. Peki bu sistemi, şimdi bu mekanizmayı anlamak için güzel olan bir sistemi acaba biz Alzheimer tedavisine yönelik olarak da kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz ve kullanıyoruz da. Burada ilaç adayları ve bundan daha detaylı olarak çok yeni bir çalışmamızdan diğer sunumumda da bahsedeceğim. Ama burada hızlıca geçmek istiyorum. Mesela burada örnek olarak katı lipid nanopartikülleri kullandık. Bunun içine işte humanin adlı bir gen var, bir ilaç var pardon. Bu ilacı paketliyoruz hızlı bir şekilde ve kan beyin bariyerini geçecek şekilde modüle ediyoruz. Ve bunun arkasından bunu enjeksiyon yoluyla veriyoruz. Retroorbital, yani aslında göze enjekte ediyoruz ve gözün arkasındaki damar yoluyla kana geçişini den emin oluyoruz. Ve kan beyin bariyerini geçme özelliği de olduğu için bir süre sonra bakıyoruz acaba beyinde biz bunu görecek miyiz? Ve gerçekten beyinde birkaç saat sonra çok hızlı bir şekilde fotoğrafladığımızda bu katı lipid nanopartiküllerinin beyine geçtiğini ve yavaş yavaş da beyindeki konsantrasyonların azaldığını görüyoruz. Yani aslında bu güzel bir şey, çünkü farmakolojik olarak biz bir ilacın vücudumuzda sonsuza kadar kalmasını kesinlikle istemeyiz. Bunun önce artmasını, hızlıca mümkünse ve sonra da düşmesini bekleriz ve isteriz ve buna çok güzel uyan bir sistem. Bunu da görüntüleyerek güzelce elde edebiliyoruz. Keseyim mi yoksa kanser modellerinden de hızlıca bahsedeyim mi? Tamam, bir 5 dakikada toparlayayım o zaman ben. Zebra balığı aynı zamanda iyi bir kanser araştırma modeli. Ve başta bahsettiğim gibi hem embriyolar hem genç erişkinler hem de erişkinler çeşitli özelliklere sahip kanserlerin modellenmesi için kullanılabiliyor. Yani aslında çalışmak istediğiniz kansere ve hangi mekanizmaya bakmak istediğinize göre hangi aşamanın size daha uygun olduğunu seçebiliyorsunuz. Tabii erişkinle çalışmak bu aşamada her zaman daha zor. Çünkü larvanın şöyle güzel bir özelliği var. Larvada 10 güne kadar bağışıklık sistemi yok. Yani immün yanıt yok. Bu da ne demek? İnsan hücresine transplante ettiğinizde onun hücresel davranışlarını, göçünü, işte çoğalıp çoğalmadığını, metastazını, migrasyon, invazyonu, çeşitli parametrelerini host organizmanın bir saldırısı olmadan görebiliyorsunuz. Yani hücre sanki kendi insan vücudunda dolaşıyormuşçasına serbestçe hareket ediyor, işte uzak bir dokuya doğru göç ediyor vesaire ve siz bunu tek tek hücre boyutunda fotoğraflayabiliyorsunuz. Ama 10 günden sonra, özellikle 7 günden sonra biraz başlıyor ama 10 günden sonra çok net etkilerini görüyoruz. Bu hücreler ölüyor. Yani zebra balığının immün sistemi memeli hücrelerine saldırıyor ve onu yok ediyor. Dolayısıyla ilk o bir haftalık süreç, özellikle de larval dönem, kanserin modellenmesi ve özellikle de hücresel davranışların görüntülenmesi için gerçekten ideal. Farklı koşulları karşılaştırabilirsiniz, ilaç tedavisi uygulayabilirsiniz, onun sonucunu görebilirsiniz ve larva gerçekten yüksek sayıda elde edebileceğiniz bir şey. Hatırlayın, etik kurul iznine de tabi değil. Özellikle 5 güne kadar oldukça serbestsiniz. Yani böyle kolaylıkla binli sayılara ulaşabiliyor ve bu araştırmanızın sonuçlarının da istatistiki olarak anlamlı bir düzeye ulaşmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde antikanser kimyasal taramaları yapabiliyorsunuz ve çok sayıda yavru olmasının, ilacın sadece suya verilmesi yoluyla genel anlamda çoğu ilacın vücuda absorbe edilmesinin sağlanması nedeniyle de bu ilaçların mekanizmalarını ve etkilerini görebilmek için iyi bir sistem oluşturuyor. Ben yine burada larvalarla yapılmış bir kanser çalışmamızdan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Biz burada 2 tane farklı lipidin, ki önce çok geniş bir lipidom analizi yaptık, yani lipid profillemesi yaptık kanser hücrelerinde ve birbirine yakın kanserlerin bile hücre zarlarındaki lipid kontentlerinin, içeriklerinin birbirleriyle neredeyse hiç ilgisi olmadığını, çok majör farklılıklar gösterdiğini tespit ettik. Ve bu da tabii ki aslında kanser hücrelerinin özelliklerini de değiştiriyor. Ve lipidleri değiştirerek, yani mesela burada 2 farklı lipidin inhibisyonunu gerçekleştirdik, tek tek ve birlikte. Ve özellikle de birlikte olduğunda bu kanser hücrelerinin metastatik potansiyelini baskıladığını, yani hücrelerin invaze olma özelliklerini düşürdüğünü gördük. Bu 2 farklı lipidin, bir tanesi diasilgliserol, bir tanesi de bir sfingolipid olan seramid. Yani buraya artık çok geçmeyeyim. Sadece bu yine kanser çalışmasından tek olarak bahsetmek istiyorum. Belki çarpıcı olarak akılda kalabilir. Çünkü hani biraz önce beyin kanserleriyle beyin rejenerasyonunun karşılaştırmasından çok kısaca bir iki slaytta bahsetmiştim. Burada da aynı çalışmanın
melanositler üzerindeki tasarımını görüyorsunuz. Yani aynı çalışma derken aynı mantıkla yola çıkılmış bir şey. Biz aslında bu çalışmaya melanositlerle başladık. Beyin kanser modelini oluşturmamız biraz daha uzun sürdü. Şu anda net olarak glioblastoma oluşturabildiğimiz bir modelimiz var ama bu modeli daha hızlı oluşturabildik. Sağ tarafta çok net olarak şey görünüyor, tümörleri görebiliyorsunuz. Yani siyah siyah yapılar aslında cilt kanseri ve melanomun büyümüş halleri. Yine hem rejenerasyonu hem de kanseri aynı organizmada modelleyebildiğimiz için buradan elde ettiğimiz verilerle de çok detaylı transkriptomik analizler yaptık. Ve 2 tane hücre sinyal iletiminin kanserde ve rejenerasyonda birbirlerinden ayrıştığını gördük. Yani birinde yüksekken diğerinde düşüktü. Ve daha doğrusu biz aslında şunu istedik, rejenerasyonda yüksek olan bir şey bulalım, kanserde düşük ve kanserde onu artıralım. Ve bunu yaptığımızda da gerçekten bu rejenerasyon durumu ama kanser hücrelerini durdurduk. Yani Wnt ve TGF-beta BMP sinyal yolaklarını kanser hücrelerinde aktive edince bu hücrelerin invazif potansiyelini, metastatik potansiyelini çeşitli deneylerle ve çeşitli belirteçlerle düştüğünü gördük. O yüzden gerçekten de hipotezimizi sağlama almış oldu. Bu da o projenin devam deneyleri. Bence burada bitireyim. Çünkü benim hayli slide. Bana 40 dakika dendiği için ben biraz 40 dakikaya göre ayarladım. Soruları olanlar daha CRISPR-Cas'la ilgili bir şeyler anlatacaktım. Biraz toksikoloji modeli olarak kullanımından bahsedecektim. Sorusu olan arkadaşlar beni dışarıda bir yerlerde falan bulabilirler. Seve seve yanıtlarım. Teşekkür ederim. Şöyle hızlıca teşekküre geleyim. Tamam. Ben şöyle bu arada bütün laboratuvardaki ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki onlar olmasa hiçbir çalışma mümkün olamazdı. Diğer sunumum da bu olmasın diye önce onlarla başlıyorum zaten. Güneş hocamıza, çok pardon hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Teşekkürler. Hocam ilk sorumuz, zebra balındaki rejenerasyon yeteneğinin insana uyarlanması mümkün mü? Bu konudaki çalışmalar ne durumda? Yani hayalimiz bu zaten. Yani uyarlamak sözcüğü çok güzel bir sözcük ama tabii zor yani. Hani bunu uyarlamak zor ama şöyle bir yerlerde böyle aralara serpiştirilmiş olarak şundan bahsetmiştim. Aslında insan da bu işi biliyor gibi görünüyor. Çünkü mekanizmalar belli, sinyal iletimleri böyle çok mucizevi bir şey yok. Mesela bizim gelişim sırasında aktive ettiğimiz bir gen bir anda rejenerasyonda zebra balığında yüksek bir ekspresyon düzeyine ulaşıyor. Dolayısıyla bizde bir malzemeler var. Sinyal yolakları da zaten benzer çalışıyor ama bir şeyler bunu durduruyor, baskılıyor. Yani aslında benim teorim o yüzden de bu baskılanan şeyleri aktive edebilmek. Yani bir şekilde o baskı mekanizmalarını ortadan kaldırabilmek, onları bypass edebilmek. Dolayısıyla bu bizim aslında rejenerasyonun aktive olmasını sağlayabilecek bir ipucu olabilir elimizde. Bir de bu fibrozdan bahsetmiştim. Yani aslında biz mesela insan olarak, insandaki hasar yanıtı olarak diyeyim, yüksek bir immün yanıt veriyoruz. Yüksek bir inflamasyon yanıtı veriyoruz. Dolayısıyla aslında bağışıklık sistemi harekete geçiyor. Ama bağışıklık sistemi o kadar harekete geçiyor ki bir süre sonra oradaki dokuyu yani tamamen tuzla buz ediyor ve bir fibroblastların orayı işgal etmesi sonucunda doku fonksiyonunu kaybediyor. Yani bir yanıt var. Boş değil ama işte mesela zaten bunu elinizi falan kestiğinizde görüyorsunuz. Hani orası bütün canınız orada atıyor yani. Hani bir reaksiyon var ancak bu o dokunun özellikle derine indiyse mesela çünkü derimizde de bizim sadece üst derimizde bir rejenerasyon kapasitesi var. Ama işte dermise indiğimizde mesela bu kapasiteyi kaybediyoruz. Dolayısıyla ileri derece yanıkların bir tedavisi yok mesela. Yani burada aslında o inhibitör mekanizmaları aktive ederek veya oradaki baskıyı ortadan kaldırarak ve rejenerasyonda aktif olan mekanizmaları harekete geçirerek bunu yapabileceğimizi düşünüyorum ve yani veriler de onu gösteriyor. Bunun yapılabilir olduğunu gösteriyor. Bir sorumuz daha var. Tamam. Kanserin erken aşama rejenerasyon sürecine benzediğini söylemiştiniz. Sizce ampute edilmiş insanlarda uzuv rejenerasyon için kontrollü bir şekilde kanser hücreleri kullanılabilir mi? Yok, bunu önermem. Çünkü kanser hücreleri ya çok tabii çılgın bir düşünce ama fazla çılgın. Çünkü kanser hücreleri dediğim gibi mesela şimdi biz rejenerasyonla kanserde ekspresyonu değişen, ifadesi değişen genlerin sayılarını karşılaştırdığımızda kanserde inanılmaz yüksek. Yani kanser gerçekten fazlaca kontrolsüz ve onu
Oraya uyarlamak, evet belki bir şeyleri harekete geçirebilir. Ben bunun olacağını düşünüyorum. Yani o doku mesela oraya transplante edildiğini düşünelim. Bir şeyler yapacaktır ama o doku büyük bir ihtimalle orada da bir tümör yapısı oluşturacaktır ve buna benzer çalışmalar var. Hani bu tabii biraz etik olarak bir organizmada yapılması çok mümkün olan şeyler olmadığı için hani buna yönelik özellikle tarihsel olarak, çünkü bu mekanizmaları karşılaştıran bazı böyle felsefik şeyler de var, yayınlar da var. Böyle yarı hani biyolojinin felsefesi falan gibi. Buralarda bunu görmüşler aslında. Yani hani gerçekten de bu hani wound healing dediğimiz süreçle aslında tümörogenesis süreci bir hayli ortaklaşıyor. Ama böyleler. Yani yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. O yüzden de hani bu bence çok sağlıklı bir yöntem olmayabilir. Ama yani oradan key mekanizmaları çekerek, ki o yüzden her şeyin çok kontrollü yapılması gerekiyor. Yani ben bir anda her şeyi aktive edip her şeyi inhibe edemeyiz yani. Ama işte tek tek böyle bizim yaptığımız gibi işte bir aktivatör var. Şu petrayı aktive et, hedef genlerine bak. Onun hedef genlerinin içinde key genler olabilir mi? Onlardan seç. İkisini karşılaştır. Ve aynı zamanda spatial transcriptomics yapıyoruz mesela. Bunu da diğer sunumumda biraz bahsedeceğim. Burada da hücrelerin haritalanmış olarak, yani beynin hangi bölgesindeki hücreler rejenerasyona ve kansere nasıl yanıt veriyor? Yani doğrudan hani haritalama şeklinde yaparak aynı hücrelerin rejeneratif ve kanser durumundaki yanıtlarını birbiriyle karşılaştırarak gerçekten de genetik olarak bu hücreleri değiştirebileceğimizi ben düşünüyorum. Yani en azından bu birkaç sene önce tatlı bir hayal gibiyken şimdi verilerimiz bunun yapılabilir olduğunu gösterdiği için biraz daha açıkçası motive edici. Tabii galiba. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aykut Kence Evrim Konferansı Komitesi sizin adınıza biyol bursuna bağışta bulundu. Bu belgeyi de size vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çiçeğimi de alıyorum değil mi? Çiçeğimle de olsun. Şöyle yapalım. Çok teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Şimdi 20 dakikalık bir molamız var. Bir dahaki sunumda görüşmek üzere.